All right, ladies and gentlemen, 15 rounds for the world bantamweight title from Mexicali in the black corner, wearing the garnet trunks with the white trim, from Sayulo, Jalisco, at 116 1/2 pounds, the #1 bantamweight contender in the world, Jesus Pimentel. His opponent in the white corner from Mexico City in the lavender purple trunks, weighing 118 pounds, the bantamweight champion of the world, Ruben Olivares. Bueno, amigos, ya se encuentran los dos protagonistas de la segunda contienda estelar de esta noche por el título mundial de los gallos de las 118 libras, Ruben Olivares y Jesús Pimentel, dos de los boxeadores que han acumulado mayor número de knockouts en la división de las 118 libras. Well, ladies and gentlemen, we are ready now for another 15 rounds fight between Jesus Pimentel from Sayula, Jalisco, and Ruben Olivares, the world champion from Mexico City. Para aquellas personas que nos están mirando y no conocen los boxeadores, decimos que Olivares está con calzón oscuro, calzón negro, mientras que Pimentel tiene también calzón oscuro pero con vivos blancos. In the complete dark trunks, we can see the champion Ruben Olivares. In the dark trunks with white lines, we can see Chucho Pimentel. 15 rounds for the bantamweight crown. 15 rounds, amigos, por la corona de las 118 libras. Los dos mejores boxeadores, los más explosivos que ha dado esta división en su historia, frente a frente. Vemos, amigos, que Olivares marcó hoy 118 libras, mientras que Pimentel dio 116 1/4. Olivares tiene 24 años, Pimentel tiene 32 años. Los cumplirá el próximo febrero 23. Ambos son mexicanos, el uno nació en Sayula, Jalisco, mientras que el otro nació en el Distrito Federal. Campeonato mundial pactada a 15 rounds entre Jesús Chucho Pimentel, Rubén Mr. Knockout Olivares. Nuevamente un saludo a todos nuestros amigos en San Francisco, lo mismo en San José, allá en la Arena Silan en Fresno, a Pete Rocas. Well, Mario, would you like please to do the formal introduction of this second title fight? Right, this is the second title fight of the evening from the Forum in Inglewood, and the fighter with a white stripe is Jesus Pimentel, the World Boxing Commission's #1 contender, and of course the fighter with his back towards you and to us, we at ringside, Luis Moreno and I, of course the great world champion Ruben Olivares. Now the interesting thing, the World Boxing Association has wanted to put these two fighters together. It's an interesting thing that many people feel Rafael Herrera is the #1. He happens to be here standing in the wings, which is very unique in boxing, where you have a standby main eventer and he's going to get paid, and I've never heard of that before. But for those of you in San Francisco, San Jose, Fresno, Phoenix, Tucson, Albuquerque, El Paso, San Antonio, Texas, Chicago, Detroit, New Orleans, Miami, Corpus Christi, Houston, Las Vegas, we're happy that you're with us, and we hope that you have a very fine evening of boxing, and also that you have a fine happy holiday. That's the end of one round of a scheduled 15. Bueno, amigos, ha sido el final del round número 1. Primer round, pelea pactada 15 entre Jesús Pimentel, un round prácticamente de estudio el que han tenido los dos.
un saludo ya a todos nuestros amigos en Liberty Hall en El Paso, lo mismo en el Fairground de San José, en el Civic Auditorium en San Francisco, en el Sports Center de Tucson, lo mismo en el Templo Masónico de Detroit. En New Orleans tenemos el River Gate. Olivares, for your information, ladies and gentlemen, has had 68 fights, 66 wins, 1 loss, 1 tie, but 62 by knockout. And Olivares is Mr. Knockout in his division. He was born in 1947, in January the 14th in Mexico, his birthday coming up. And Jesus Pimentel has had 85 fights, 78 wins, 6 losses, 1 tie, and 71 knockouts. And he was born in Sayula, Jalisco in February of 1940. There's a 7-year spread. En vivos blancos vemos al retador Chucho Pimentel. Con calzón totalmente oscuro, sin vivos, está el campeón mundial Ruben Olivares. Repetimos, José Mantequilla Nápoles en la primera pelea retuvo su corona de las 147 libras frente a H. Luis por decisión unánime. Olivares, Luis, has fought some great wars here at the Forum. Lionel Rose, of course, his fights against Chuchu Castillo have always been tremendous draws. And again, as we said, we have a packed house here at the Forum in Inglewood. And again, 75% are Spanish-speaking. They have come all the way from Mexico, many of them, to watch their champions fight tonight and hopefully defend their titles. Before this, of course, Nápoles defended his title successfully against the only American on the card, Edgman Lewis. Efectivamente, amigos, en la primera pelea de la noche, donde boxeó el único norteamericano que verá acción esta noche, fue H. Luis, quien no logró destronar al campeón mundial Mantequilla Nápoles en una pelea en que fue la distancia, lo cual no era esperado. Aquí vemos ya en el centro del entarimado a Olivares y Pimentel. Parece ser que los dos bastante cuidadosos. Bastante cuidadosos los dos boxeadores. Ahí vemos a Olivares tratando de sacar mayor ventaja en el cuerpo a cuerpo. Jalonean los dos y es George Latka, el tercer hombre dentro del cuadrilátero, quien lo separa. Georgie Latka is the referee, and Luis, if we have just a moment, Phil Silver in the corner of Olivares for all these fights. Is there a game plan? What have you told him to go and do? Well, he's jabbing right now, try to get his... What have you told him to do? What is his plan? Jab. Not to go and trade heavy blows? Not yet. What's the timing? When do you think you will tell him to open? 5th or 6th round. All right, Phil Silver. Thank you, Phil. Efectivamente, amigos, hemos oído las instrucciones de uno de los hombres que ayuda en la esquina de Rubén Olivares. Se trata de Phil Silver, manager local, quien está trabajando en la esquina del campeón mundial y quien ha dicho que las instrucciones que tiene Rubén por el momento es nada más de mantener a distancia a Pimentel, llavearlo y mantenerlo a distancia, y creemos que es lo efectivo, ya que Pimentel pues cuenta con 32 años y mucho más carrera en los cuadriláteros que Olivares. The strategy, as you heard Phil Silver say, for Olivares, the champion, is to go out and jab at least for 5 rounds, just box, hold on as perhaps he has to do, and of course that 7-year spread might tell in the 5th, 6th round, which at that time it will probably tell him to open up, and he can punch. Y creemos que en este segundo round ya empezó Olivares a manejar a su antojo a Pimentel. Hemos visto cómo maneja muy bien su jab, le llega, después lo cruza muy bien con la derecha. Se encienden los focos rojos, 10 segundos y termina el segundo round. Luis, for some reason, I don't know what it is, sitting here with you as we have for many of the other fights, there doesn't seem to be the excitement just in the feeling of the people as we have had in previous fights that Olivares has fought. Like against Chuchu Castillo, there's a lot more noise. Why is that? Well, probably Mario, because most of the people, they don't expect this fight go to the distance, especially when everybody believes that Olivares is going to get an early knockout. All right. And but both has a lot of explosive in their own fist. You know, they have a lot of explosives. But Pimentel is 32 years old in a double time fighting than Olivares. All right, let's go to Mel Durslag here. Mel, on this one, here we are in the 3rd round. Is it age against youth? Well, not yet. Olivares has sort of been making his reconnaissance in the first couple rounds. He hasn't done a lot of punching yet. He's sort of feeling him out, and we won't know this age-youth thing until the fight goes on. If it does, it shapes up as the kind of fight that doesn't figure to go too far either way.
Thank you, Mel Durslag. Round 3 of a schedule 15. Bueno, amigos, y parece ser que ahora sí, amigos, que ahora sí se empieza a calentar aquí este negocio. Los dos están cambiando cuero allá en una esquina, en la esquina neutral prácticamente. Ahí vemos a Olivares, quien está tratando de sacar la mejor parte. Olivares no siente respeto alguno por su oponente. Mientras Pimentel trató de abrirse, Olivares ahí vemos a Pimentel teniendo el guante de Olivares. Parece ser que ya está tocado Pimentel, amigos. Pimentel is get hurt. Yes, his face is very red. In between rounds, they worked on the bridge of his nose. They worked over his forehead. Here we are in round 3. Olivares in the dark trunks, both in the dark. Of course, Pimentel with his white stripe. And Olivares having Pimentel stuck on those ropes and working on him. They're trading blows. And this could be disastrous for Pimentel. Olivares sort of a bolo type punch, throwing it from way low. Bueno, amigos, tal como se esperaba, amigos, Pimentel está recibiendo cuero a dos manos. Ahí se le ocurrió, y ya está cortado, amigos, ya está cortado Jesús Pimentel. Está cortado en la ceja izquierda. Se le ocurrió la idea de pararse allá contra las cuerdas, y ahí es donde precisamente Olivares hace su fuerte. Sin embargo, Olivares es un boxeador que entra en calor muy lentamente, todavía no ha entrado, y si no ya lo hubiera fusilado. Pero vemos que Olivares todavía no ha entrado perfectamente en calor, y ahora es Pimentel quien saca con dos combinaciones a Olivares. Olivares se va contra las cuerdas, un poquito dañado, sin embargo vuelve nuevamente. Pimentel aguanta también el castigo. Olivares está bien, bonito round número 3. Un round en que si Olivares viene a sacar un poco mayor de ventaja, también está recibiendo cuero. Ahí vemos a Olivares enviando contra las cuerdas a Pimentel. Pimentel se limita a defenderse, ya tiene la ceja izquierda cortada. También la nariz, está sangrando levemente por la nariz Pimentel, y ahora recibe un gancho abajo que le enviara a Olivares. Ya se encuentra cortado Pimentel y está sangrando también por la nariz, mientras que Olivares... They are really slugging it out here in this third round. Olivares también está cortado, amigos. Los dos se encuentran cortados. Los dos boxeadores se encuentran cortados. Olivares cut. La cortada de Olivares no es peligrosa. And they are going to be working on it. It's cut under the eye, under the right eye, and it's a serious cut in that there's a lot of blood. It's not impairing his vision in any way, but it psychologically could affect his game plan. Let me ask Mel. Mel, in a fight like this where you have a slugger and blood not running into the eyes, the cut is below, psychologically, will this impair his game plan, you think? Well, I don't think with a champion, when a man has that much to defend, when he has a world championship to defend, I don't think he's going to be bothered too much by a little blood. Thank you, Mel Durslag. That was a surprising thing, Luis. Here they are. They're trading blows just before that round ended. And Pimentel, a lot of spirit. Bueno, amigos, ya tenemos a los dos contendientes nuevamente en el centro del cuadrilátero para el round número 4. Pelea pactada aquí entre Jesús Pimentel y Ruben Olivares. Los dos están cortados. Say, Phil, where's the cut? Top of the head. Top of the head. Will the blood, if it starts to open again, run into the eyes and cause a problem? No, we have a way to clock it. Amigos, We have a way to lo stop cual it. denota prácticamente que fue un cabezazo. Ahí no hay marca mayor de que hubo golpe, porque hasta ahora nunca hemos visto que la cabeza se la abran a alguien con un golpe. Ahí hubo cabezazo legítimo. What did he say there just now? Ratos. What was he calling He for? said boxing in space, you know, no continuous boxing. Pacing yourself. Right, Timing, pacing jab, yourself, right. stop, jab, box move. Don't go all the way out. Right, Mario. Ahora recibe una bonita combinación allá Pimentel que le envió Olivares. La cortada de Rubén es sobre la cabeza, no tiene nada que ver, se veía por la sangre que parecía que era debajo del ojo, pero no es sobre la cabeza.
lo cual indica ahí bonita derecha de Great Olivares. right. Is it true that Olivares, should he win, is going to get another car? His mad passion is motor cars. And if he wins this over and above what he's been paid, you guys are going to give him a car? Well, bueno, amigos, nuevamente con la cabeza, utilizando Jesús Pimentel la cabeza, utilizando Pimentel bastante la cabeza, y ahí vemos a Olivares, se resbaló. Looks like butting for some reason. A lot of fans are yelling, watch the head. Looks like Pimentel going with his head. Latka, the referee, of course, not making any motion to warn. Bueno, amigos, y aquí estamos precisamente, cambio de golpe, los dos se encuentran en una esquina, como lo que son dos fajadores, amigos, y ahora es Pimentel quien logra cimbrar allá a Olivares, una bonita combinación, pero Olivares va nuevamente hacia adelante, ahora nuevamente está capoteando el vendaval, allá pasan los golpes de Pimentel. Left hook by Pimentel a moment ago rocked Olivares, sent him against the ropes, and Pimentel quite strong, working close and a lot of velocity to those short punches. Bueno, amigos, y esto está entrando en calor. Ahí vemos a Ruben entrando. Ya parece ser que Ruben está entrando en calor. Mario, I don't know if you realized that Olivares is no 2 or 3 rounds fighter. In the first 3-4 rounds, he just started warming himself up, you know, getting warm. So I think that next rounds, Olivares will control the fight if it's the same way that we have been seeing here until now. True, Luis. Jim Murray, do you feel that Olivares is fighting any differently from previous fights he's had here as far as the pacing and the timing? No, it looks as if he's trying to knock Pimentel out quickly, and Jesus is surprising a lot of people by staying in there. And you don't feel that there was any butting going on just a moment ago? Apparently there was. I didn't really see it, Mario, but there's quite a bit of blood being shed up there from something. They're also punching. Thank you, Jim Murray. Round número 5, pelea pactada 15 desde el fabuloso Fórum de Inglewood, con un saludo especial a nuestros amigos en San Francisco, San José, Fresno, Phoenix, Tucson, Albuquerque, El Paso, San Antonio, Chicago, Detroit, New Orleans, Miami, Corpus Christi, Houston y Las Vegas. 24 years old against 31 years old. Olivares, the 24-year-old champion, 118 pounds. And Pimentel 116 and a quarter. Pimentel, the fighter in the trunks with a stripe and the emblem on the right part of the leg. Está llegando a ustedes desde el fabuloso Fórum de Inglewood en circuito cerrado. Ahí vemos a Ruben Olivares, el campeón mundial, con calzón oscuro, con vivos blancos. Vemos a Jesús Pimentel, el retador, quien está sangrando ligeramente por la nariz y tiene también una cortada en la ceja izquierda. Pimentel está cortado en la cabeza. Corner of Olivares just to our left, yelling jab, jab. This is the 5th round, and as Phil Silver told us earlier, from the corner of Olivares, that around the 6th round, they will ask him to change his strategy. Instead of the jab, jab, is to open up and perhaps try to lay low Pimentel. However, Jim Murray pointed out that it looks like Olivares trying for an early knockout. Derecha de Olivares, y ahora combina muy bien allá con la izquierda arriba y abajo en forma de upper. Mucho mayor boxeo, pero los dos con bastante poder en los nudillos.
above us, right in the corner of Olivares. About 5 seconds remaining here in round number 5 of a scheduled 15-rounder. Pimentel, the contender, and Olivares. Bien, amigos, ha finalizado el round número 5, pelea pactada a 15 entre Ruben Olivares y Jesús Pimentel. Vamos a ver qué nos dice aquí Neftali con respecto a esta pelea hasta este round. Neftali, ¿qué opinas? Jesús Pimentel está demostrando un espíritu de combate extraordinario. Rubén está empleando inteligencia, le ha peleado en el terreno corto, que es en el que Pimentel tiene mayor provecho. Estamos presenciando una gran pelea escenificada por dos valientes del cuadrilátero. Efectivamente, así es, amigos. Los dos boxeadores están tratando de dar el máximo de sí mismos y estamos viendo cómo Olivares está dominando a su antojo, o dijéramos ligeramente a su antojo, a Pimentel, pero el valor y el punto honor deportivo de Pimentel están siendo puestos a pruebas, por lo que no quiere dar su brazo a torcer. Ahí vemos el tercer hombre dentro del ring, es George Latka. Vemos que Olivares nació el 14 de enero de 1947 en el Distrito Federal, mientras que Pimentel nació febrero 23 del 40 en Sayula, México. Olivares pesó hoy 118 libras contra 116, un cuarto de Pimentel, y ahí lo prendió Pimentel a Olivares. Both the champions, Luis, have signed a fight here today for $90,000. The contenders, win or lose, will get $25,000, and that's pretty good payday for 15 rounds if it goes the distance. Bueno, efectivamente, amigos, nos dicen que Rubén, quizás por el peso de los guantes, son 8 onzas, no le permita en horas tempranas lograr su knockout y sentar mejor sus golpes, pero estos por lógica tendrán que tener su pago, o mejor decirlo, veremos su consecuencia al final, más tarde. En México se usan 6 onzas, para boxeadores de peso gallo. Aquí en California, por protección a los boxeadores, se ordenó que usaran guantes de 8 onzas. Nápoles usó guantes de 10 onzas. Here they were pointing, then probably Olivares sometimes get a little more time to get his knockout, right, because in Mexico they use 6 ounces gloves, but here in California, and that's a protection rule, they have to use an 8 ounces. I notice here you went to Japan with Ruben Olivares. Ruben Olivares' last fight was a very tough one. Do you think that his fight against the Japanese fighter might affect what he's doing here tonight? Whereas, I don't know who Pimentel fought the last time out. When was his last fight? Well, Pimentel fought in Honolulu, a 2-round fight, and Olivares fought to the end of October in Japan against Kanazawa, and was a real battle. Right. You were there, and you told me that, and I wonder if what they did a month ago, 2 months ago, will affect what they do tonight. Well, I think that helps Olivares to get a good condition and to get more class. ¡Ay, amigo! Pimentel knocked out of the ring, flat on his back, but he gets right back in. They clean his gloves, and they resume. Bueno, amigos, 2 minutos 34 segundos del round cuando Olivares prendió a Pimentel y lo envió fuera de las sogas. Y ahí le estamos diciendo, amigos, el maestro es el maestro y el rey es el rey. Olivares está mostrando aquí, libra por libra, por qué se le considera el mejor gallo que ha producido México. Suena la campana y finaliza el round número 6. You heard that. Let's watch that knockdown again. Great left shot. That's Pimentel. Watch that. Pimentel getting Olivares in the corner, but watch Olivares' great boxing skill. Turning his man,
turning him around. And then watch how he will deck him. And he'll just fall right through the strands of the rope. We'll see it. There. That's it, right there, a right. Beautiful, and just put him right through the ropes. There it is, you saw it again, right there. He went right through the ropes and landed right on his back on the apron. All right, round 7. Mel Durslag, you were uncanny, you had it right. Well, Pimentel was doing very well, and he hit with a flurry over there on the ropes. And as he came off, he left himself wide open, Mario, and he got hit with a right cross, a very clean punch. Thank you, Mel Durslag. Luis. Bueno, amigos, Olivares está recibiendo instrucciones de su esquina de boxear y en realidad no vemos el por qué vaya a exponerse a cambiar golpes con él cuando sabemos que Pimentel también tiene mucha fuerza en sus nudillos. Sin embargo, ahí en ese round anterior, en el round número 6, vimos como Olivares enviaba fuera de las cuerdas a Pimentel con dos bonitas derechas, preciosas. Would you say that punch, Luis, the writing is on the wall now, that Olivares is going to make his move, going to convincingly win because he now seems to have the edge and the encouragement from that knockdown? Well, Marius, what I explained you in the beginning, Olivares is a fighter and he's going warm little by little. He is not in the first 2 or 3 rounds. You never see him boxing fabulous like we are seeing now. He's now getting his best step, you know. Now he's boxing. He has his stride. He's right in stride now, and he's all well oiled, so everything is moving well. Right. Y decíamos, amigos, que Olivares precisamente está demostrando que no es un boxeador de 2-3 rounds. Él empieza despacio hasta mientras entra completamente en calor. Ya del 5º, 6º round hacia arriba es un boxeador al que se le pueden ver claramente sus facultades. Y aquí lo estamos viendo, amigos, lo está demostrando frente a Jesús Pimentel, otro de los grandes pegadores en la historia de los gallos. Pimentel not being able to defend. He looks very tired at this point. He's not moving very quickly. Well, Pimentel never was a quick fighter. He been all his life he been fighting the same way. But he looks tired, Mario. Ahí recibió dos bonitas izquierdas de Olivares que se las repitió. Great left hands. $90,000 for Olivares, $25,000 for Pimentel. Same money make tonight. Bonita combinación. Y decía que I was telling you, Mario, same money make Nápoles and Luis tonight. Right. Let me ask Phil. Phil, is this the magic, the bewitching moment? Is this what you told him to go out and do it? Now we changed the strategy. Now we're just going to box him in the center of the ring. Because this guy gets strong against the ropes, you see. So we're just moving him. You know, the guy hasn't got much legs left. You want to put him out? No, yeah, we can, but we don't want him to trade punches with him, you see. All we want to do is jab and move with him. 10 seconds. 10 segundos, amigos, y ya ha sonado la campana. Ahí vemos a Olivares, llega a su esquina, confiado, tranquilo, mientras que Pimentel ya empieza a mostrar los fragores del combate. Vemos a Pimentel que está peleando prácticamente ya parado y sus piernas no le están respondiendo, pero sin embargo lo mismo dijimos en la pelea anterior de Edgemont Luis y vimos sorpresivamente cómo Edgemont descansaba un round, boxeaba otro y así sucesivamente, por lo que ojalá o esperamos no pase lo mismo en esta pelea, en que se espera termine por nocaut, ya que los dos muchachos, tanto Olivares como Pimentel, tienen con qué terminar esto en un solo round. Bueno, amigos, y ahora vamos para el round número 8. 8th round, and as you can see, a great night of boxing here at the Forum Fine Stadium, the home of the Lakers, who are on. I don't know if the Lakers have won tonight, Mel. Right, so the Lakers are on a tear, 21 consecutive wins, looking for 22 tonight. This is where they play, and also the Los Angeles Kings of ice hockey.
Repetimos, amigos, un saludo de Mickey Davis para Paul Kleinheit. Mickey Davis sends his best to Paul Kleinheit in El Paso. Mickey Davis, matchmaker de la empresa de Long Beach. Ahí salía Olivares y Pimentel lo sacó con una izquierda que se estrelló en el mentón del campeón mundial. Olivares no se resiente, vemos que su condición es buena. Has an interesting record. He has 30 consecutive knockouts in a row. Pimentel also has had a long string of wins, knockouts, 28 in a row, and this goes way back. But he captured the 118-pound championship, that is Olivares did, in 1969, and has held it ever since then. Well, he lost with Castillo. But then he came back the next time and took it back. That's right, Mario. Noche perfecta de boxeo la que estamos presenciando esta noche desde el fabuloso Forum de Inglewood. Olivares recibe instrucciones de su esquina de boxear, no pararse, ya que vimos en un comienzo cómo Pimentel usaba la cabeza y recibió instrucciones de no pararse. Las heridas ya no han seguido sangrando, ni la de Olivares ni la de Pimentel, lo que indica que tienen una muy buena esquina los dos. Sin embargo, el rostro de Pimentel ya empieza a mostrar, pero ahí vemos cómo la izquierda de Pimentel ahora llegó a la cara de Olivares fácilmente y el campeón se resiente un poquito a las dos izquierdazos seguidos que recibió. Sin embargo, sigue boxeando por piernas. Pimentel with some fine jabs there a moment ago. Excellent jabs. Pimentel sangrando de la nariz. Dos de los mejores noqueadores en la historia de los gallos frente a frente por 15 rounds y este es el round número 8. Ya se prendieron los focos rojos, finaliza el round número 8, pelea pactada 15 entre Ruben Olivares y Jesús Pimentel. Bueno, amigos, y vamos a ver hasta esta altura cómo Neftali Celis, periodista de el diario Novedades de México, tiene en su puntuación esta pelea. Indudablemente el campeón está boxeando de una forma inteligente, ha conectado los golpes más sólidos, se ve dueño de la situación y Jesús Pimentel ya no tiene piernas para continuar su tenacidad, su ataque. Realmente pensamos que solo es cuestión de 1 o 2 rounds más y Rubén podrá, quizás si se decide, acabar con Jesús Pimentel. Gracias, Neftali. Hemos oído, amigos, las palabras de uno de los periodistas técnicos en la materia de la Ciudad de México, quien trabaja para el diario Excelsior. Bueno, amigos, suena la campana y tenemos el round número 9. This is round number 9. Ruben Olivares, the champ. Jesús Pimentel, the challenger. Josh Larka, the referee. Bueno, amigos, ya Olivares sentado, manejando prácticamente a su antojo a Pimentel, quien trata de una manera o de otra sorprenderlo, pero está recibiendo bastante castigo. Ahí estamos, Olivares atacando a 2 manos, mientras que Pimentel se está limitando a defenderse, tira a su izquierda, pero falla Pimentel. Mario, then the nickname from Pimentel is Little Poison. Little Poison Pimentel. Y ahí lo conectó bonito Olivares a Pimentel, lo lleva contra las hojas cuando le conectó una derecha preciosa usando la cabeza Pimentel nuevamente. Eso lo podemos ver claramente. He's strong, there's no question about that. He takes a good punch.
fight has slowed down a bit, the tempo. Well, we have only Olivares now commanding this fight. You can see it easy. Pimentel is just defending himself, so he's doing now, trying to go the distance, but he's not throwing punches. He's also breathing hard, very hard, in fact. His face very red. Bueno, amigos, creemos que Pimentel se está llevando una golpiza, si bien saca un zarpazo muy de vez en cuando, se está llevando una golpiza, amigos, bárbara. Olivares manejándolo a su antojo con su jab de izquierda y lo remata muy bonito con la derecha. What is so impressive about Olivares is that he does everything well. He jabs, he goes for the head, he goes for the body. He's just not only a headhunter, and yet he has a tremendous punch. He has learned his lessons well. Well, Mario, I see. Y ahí vemos a Pimentel que se va contra las cuerdas, amigos. This should be it. Pimentel not being able to move out of that position, just locked in there. Pimentel está quemando sus últimos cartuchos, amigos. Ahí lo vemos contra las cuerdas, prácticamente parado, recibiendo castigo a dos manos. Olivares manejándolo a su antojo. Jab y cruzados de derecha. Will the bell save him? Lo mismo el upper, amigos, ya ha estado entrando como mantequilla fácilmente. Olivares manejando a Pimentel a su antojo. Creemos que esto ya es una golpiza que muy pronto, si no es en próximos 2 rounds, tal vez el referee debe parar. Bueno, decimos si no es que sucede algo extraño antes. End of round 9. Mel Durslag, how do you have it at this time, Mel? I have Olivares in front by 3 points. 3 points, and you think that a knockout is imminent? Because to me, Pimentel, Little Poison, not seeming to move out of those heavy blows that Olivares is able to get at his head particularly. He looked very unsteady at one stage of this last round, Mario, but toward the end, I think that Olivares tired a little bit himself toward the end of the round, and Pimentel has been coming out fresh at the start of the rounds. All right, we'll see if your prediction again holds true. You pegged it right the last time. Mel Durslag here with his son at ringside. Mel, of course, very well-known syndicated sports columnist, writes also for TV Guide. Great fight, fan. All right, this may be the final curtain here. We'll see. Olivares, what did you tell him to go and do this time, Phil Silver? The same way, just keep on doing what he's doing. Don't you want to stop the fight? Yes, but the guy's a little rough. All right, Phil Silver saying that Little Poison is hard to take. They're going to keep boxing. Pimentel is the perennial #1 bantamweight contender. He's still going strong. He hasn't lost a fight in 2.5 years, but he's always been sort of a bridesmaid. And here he is with his first great chance. He has an American manager, Harry Kabakov. Olivares, of course, managed by the very fine Mexican Arturo Hernandez. Amigos, un round bastante lento, este 10º round. Ahí vemos a Olivares conectando. Y vemos cómo estas dos peleas que se esperaba terminaran en rounds iniciales o en los primeros rounds se ha ido de largo. En esta pelea ya vamos en el 10º round, pero Pimentel está recibiendo bastante cuero Pimentel. Vemos a Olivares conectándolo prácticamente con todo lo que le envía. We're at ringside at the Forum in Inglewood, California. Round 10 of a scheduled 15. Olivares to the right of your screen. Pimentel, the contender, the challenger in the trunks with a white stripe. And it has been a tough fight. Olivares, of course, knocking down Pimentel once. There has been one knockdown. Pimentel knocked through the ropes, coming back, and Olivares not being able to put the finishing touches.
Efectivamente, amigos, Pimentel visitó la lona. Pero sin embargo el campeón mundial no ha podido terminar con esto, que ya prácticamente se está convirtiendo en golpiza. Y cruzaron allá a Ruben nuevamente, volvió Pimentel, sacó fuerzas, no sabemos de dónde, y lo está cruzando al campeón con 3, 4 veces consecutivas, lo cruzó. Y si vemos la cara de Pimentel, amigos, si ustedes vieran la cara de Pimentel, podrían decir que prácticamente está el muchacho quemando sus últimos cartuchos, está quemando su última polvorita que le queda. Y ahí recibió, ya se está cayendo solo. Amigos, le están temblando las piernas a Pimentel. It's interesting, Howie Steindler, who is an old-time figure in boxing, is in the corner of Pimentel. Howie Steindler, of course, working always with Indian Red Lopez, is here as his handler in the corner. Of course, in the first fight that we had this evening, a 15-round World Welterweight Championship, Jose Montequilla Napoles of Mexico City, or by way of Mexico City from Cuba, successfully defended his title by winning a unanimous decision over Hedgeman Lewis of Los Angeles, a fighter that was owned by a syndicate of Ryan O'Neal, the movie actor, Love Story, Bill Cosby, the comedian, Bob Goulet, the singer, and Chris Connolly. So they are the ones who are very involved. In fact, a lot of movie stars like Bob Conrad, working with Irish Frankie Crawford, very interested in the fight game. Joey Bishop here too, by the way, Luis. Bueno, amigos, salimos para el round número 11. Pelea pactada 15 entre Jesús Pimentel de Sayula, México, y Rubén Olivares del Distrito Federal. Está sacando energías, tratando de sorprender al monarca. Lo cita, el monarca boxeándolo, y ahí lo tenemos, un bonito upper, y después lo remató con un jab precioso allá. Y seguimos insistiendo en que esta pelea ya se está convirtiendo en golpiza. Olivares dominating the fight, yet playing cautious only because little poison can be lethal. And this is what Phil Silver is telling us, that Olivares has been told to go and try and knock him out, sure, but at the same time, pace and not get into trouble. Ahí podemos oír a el Cuyo Hernández obligando a Olivares a que boxee, no quiere que se baje bajo ningún motivo. El Pimentel trata de entrar con la cabeza siempre por delante. Eso lo hizo desde un comienzo y parece que le venía redituando en buenos resultados. Sin embargo, Olivares optó por mejor boxearlo y no fajarse con él. Olivares también, cuando quiere, es considerado un buen fajador, lo mismo que un buen boxeador, aunque a veces o su mayor táctica es siempre la de fajarse. Tough guy to put down, Luis. Pimentel getting a lot of blows aimed at his head and his body, and just no way of dropping him. He's very strong. Efectivamente, amigos, solo el valor profesional que tiene Pimentel es el que lo está manteniendo en pie, amigos. Cualquier otro boxeador ya se hubiera caído. Vemos a Pimentel, sangra por la nariz, también la boca. Sin embargo, sigue recibiendo castigo. En su cara podemos ver la desesperación del derrotado, de que prácticamente no puede hacer nada, pero ahí va hacia adelante, a ver si con un golpe de suerte lograra hacer algo en la humanidad de Olivares. Olivares boxeándolo muy bien, y ha finalizado el round número 11. Bueno, amigos, y ha terminado la contienda. Ha finalizado la contienda, amigos.
finalizado la segunda pelea de campeonato mundial. Ladies and gentlemen, the fight has been stopped by the corner of Jesus Pimentel. It will be classified as a knockout in the 11th round. The winner and still world bantamweight champion, Ruben Olivares.